Welcome to TEJAS ACADEMY classes. So let's begin the current affairs session of today. Okay. So let's begin with the part 1 of our current affairs of today. So first thing is about the vulnerable regions in India. Okay, regarding the climate risk. Climate riskness lo India plays anything that we'll see in this slide. Okay. Most climate vulnerable region in India. So recently you have seen earthquakes in Turkey, okay, as well as Syria. Okay, so in context of this, let us study about the vulnerability regions in India. Okay, as per the XDI Gross Domestic Climate Risk Report. Okay, according to this report, India's China and US, India, China and US will witness the worst impact of the climate change. We know that climate change, manaku global ga today the very topic that is in the news ante it is climate change. Yes or no? Manaku climate change anedi the issue that is presently is in the international forum about how to reduce the risk of the climate change. మనకేంటి the climate global temperature is getting increased from 1.5 degrees centigrade to 2 degrees centigrade. Because of increase in the global temperature, what happens? There is a rise in the sea water level, and that will causes the flooding, and there is also changes happens in the habitat places of the various species, which will make them extinct to exist in a high extreme conditions of the climate change. So manaku ee concept lu chuskunte a countries of India, okay, countries of the world are going to see the worst impact of the climate change. Climate anedi change avadam valla ఏ కంట్రీస్ లో maximum impact అనేది చూపడుతుందంటే according to this XDI gross index report, it is India, right? India, US and China. These three countries are going to see the worst impact because of the climate change, according to which report? XDI's gross domestic report. Okay, that is the first statement. So understand, according to XDI gross domestic, about the climate risk report, the economies of India, US and China is going to see the worst impact. That climate change avadam valla, that is showing a greater impact on the economies of these three countries. Okay, so this is about the global perspective. ఇప్పుడు Indian perspective చూద్దాం. Okay, that is a global perspective. Okay, next coming to the India perspective, Bihar. The ranking of Bihar is 22. This is expected to be the most climate vulnerable region in India by 2050. అంటే 2050 కల్లా ఇండియాలో which state is going to become the most vulnerable region అంటే it is Bihar, according to this report. By which year? 2050 కల్లా క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల ఓకే ఎక్కువ వల్నరబుల్గా కనిపిస్తున్నటువంటి స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ బీహార్. వాట్ ఈస్ ద స్టేట్? ఇట్ ఈస్ బీహార్. రిమెంబర్. నెక్స్ట్, let us see India's climate risk profile for 2050. Okay, మనకు యాక్చువల్లీ 2017 గోల్ ఏంటి? అకార్డింగ్ టు గ్లాస్గో సమ్మిట్, ఓకే, జీరో, ఓకే, నెట్ జీరో కార్బన్ ఎమిషన్ అంతా కూడా జీరో చేయాలి. దట్ వాజ్ ద టార్గెట్ ఫర్ ఇండియా. సో దిస్ రిపోర్ట్ ఈజ్ స్టిల్ వై 2050. let us see what is the 2050 climate risk for India. అంటే బై 2050 కల్లా ఇండియా ఎలాంటి క్లైమేట్ రిస్క్ని ఫేస్ చేయబోతుందనే దాని గురించి ఒక కాంప్రహెన్సివ్ రిపోర్ట్ అనమాట. లెట్ us see the 14 Indian states, okay, in the top 100 in the world for damage risk, all sharing flooding as their main hazard. అంటే మనకు ఇండియాలో 14 states, okay, out of the total states of India, 14 states are going to see are in the place of top 100 in the world. అంటే వరల్డ్లో 100 ప్లేసెస్ మనం కనుక తీసుకుంటే దాంట్లో ఇండియా నుంచి 14 ప్లేసెస్ ఉన్నాయన్నమాట రిస్క్లో. ఓకే, హౌ మెనీ ప్లేసెస్ ఫ్రమ్ ఇండియా ఆర్ ఇన్ ద రిస్క్ ఇన్ ద గ్లోబల్లీ ఆఫ్ టాప్ 100 ప్లేసెస్ కనుక వరల్డ్లో చూసుకుంటే ఇండియా నుంచి 14 ఇండియన్ స్టేట్స్ ఆర్ అట్ ద రిస్క్. ఈ 14 స్టేట్స్లో కూడా వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ హజార్డ్ అంటే క్లైమేట్ రిస్క్ వల్ల వచ్చినటువంటి ఇంపాక్ట్ని ఫేస్ చేసే క్రమంలో ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ని క్లైమేట్ చేంజ్ యొక్క ఎఫెక్ట్ని ఫేస్ చేస్తున్నారంటే ఫ్లడ్డింగ్ ఈజ్ అ మేజర్ హజార్డ్ ఆర్ మెయిన్ హజార్డ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫేస్డ్ బై దీస్ 14 స్టేట్స్. ఈ 14 స్టేట్స్ వల్ల ఎక్కువగా ఫేస్ చేయబడుతుంది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఫ్లడ్డింగ్. ఓకే, దట్ ఈస్ అ ఫ్లడ్డింగ్. నెక్స్ట్,
As I say to that, Bihar is said to be the most climate vulnerable region in India by 2050, and rank of Bihar enta ante it is 22. Bihar rank enta 22. Remember, the rank of Bihar in the world state lo 22. Total ga ఎన్ని states of India are in the top 100? 14. ఈ అన్నిట్లో కూడా ఎక్కువగా కనిపించే హజార్డ్ ఏంటనంటే ఇట్స్ అ ఫ్లడింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ బీహార్ ఇట్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై ఉత్తర్ ప్రదేశ్ అండ్ అస్సాం with 25th and 28th rank. Uttar Pradesh is 25th and Assam is your 28th rank. So these are the rankings according to the XDX report. Okay, according to the XDX report, these are the rankings. Clear? Then see here, Assam is a global topper within the top 550 vulnerable regions in terms of increase of climate impacts during 1995 to 2015. How much percentage was increased ante 330%. Okay, so this is going to be the global topper within the top 50 vulnerable regions in terms of increase of climate impacts. అంటే మనం గ్లోబల్లో కనుక చూసుకుంటే ఈ అన్ని స్టేట్స్ ఉన్నాయి కదా, టోటల్గా టాప్ 50 కనుక తీసుకుంటే టాప్ 50లో మ్యాసివ్గా, ఓకే, మ్యాసివ్గా ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ క్లైమేట్ ఇంపాక్ట్స్ అనేది ఎలా ఏ స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియాలో జరుగుతుందంటే ఇట్ ఈస్ అస్సాం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వాట్? అస్సాం. అంటే అస్సాంలో ఇంపాక్ట్ అనేది తొందరగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. డిడ్ యు గెట్ ద పాయింట్? ఇదేంటి బీహార్, ఉత్తరప్రదేశ్ ఇదంతా ఓవరాల్ ర్యాంకింగ్ అనమాట. ఇదేంటి ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ అనేది ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అవుతున్న ఇండియన్ స్టేట్ ఏంటంటే అకార్డింగ్ టు దిస్ రిపోర్ట్ అస్సాం. ఓకే, అస్సాం. So understood what is this all about? This is in a vulnerable region report in India given by XDA Gross Domestic Climate Risk Report. ఈ ప్రకారంగా ఏ ఎకానమీస్ ఆఫ్ వరల్డ్ కంట్రీస్ ఎక్కువగా ఇంపాక్ట్ అవ్వబోతున్నాయి అంటే ఇండియా, చైనా అండ్ ద యుఎస్. ఇండియాకి వచ్చేసరికి విచ్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ఇన్ ద గ్లోబల్ ర్యాంకింగ్ అబౌట్ ద మోస్ట్ వల్నరబుల్ రీజన్ ఆఫ్ ఇండియా బై 2050. ఇప్పుడు కాదు, ప్రస్తుతం ఉన్నట్టు కాదు, బై 2050 కల్లా. 2050 ప్రొఫైల్ ఇండెక్స్ అనమాట ఇదంతా కూడా. So what is the rank of Bihar by 2050 in terms of climate impact? Anante it is 22 rank. Next, coming to here, India's climate risk profile by 2050. Any states of top 100 ante 14 states. Dantlo you can see Bihar 22, UP 25 and Assam 28. Deentlo intensity ఎక్కువగా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తున్నటువంటి స్టేట్ ఫ్రమ్ ఇండియా టాప్ 50లో ఉన్న స్టేట్ ఏంటంటే అస్సాం. ఓకే, అస్సాం. దిస్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, అండ్ ఎక్కువగా ప్రోన్ అవుతున్నటువంటి న్యాచురల్ హజార్డ్ ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ ద ఫ్లడింగ్. సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద వల్నరబిలిటీ గివెన్ బై XDA గ్రాస్ డొమెస్టిక్ క్లైమేట్ రిస్క్ రిపోర్ట్. ఓకే, వరల్డ్ యాజ్ వెల్ as కంపారిటివ్లీ ఇండియా. రైట్, నెక్స్ట్ Munich సెక్యూరిటీ కాన్ఫరెన్స్. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ Munich సెక్యూరిటీ కాన్ఫరెన్స్ అంటే యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ స్టార్టెడ్ సమ్వేర్ ఇన్ ద 1938 ఓన్లీ, కానీ బట్ ఇట్ గెయిన్డ్ పాపులారిటీ ఫ్రమ్ 2007. ఓకే, ఇట్ గెయిన్ పాపులారిటీ ఫ్రమ్ 2007. అసలు వాట్ ఈస్ దిస్ Munich సెక్యూరిటీ కాన్ఫరెన్స్ అంటే మనకు ఈ నేమ్లోనే ఉంది, దిస్ ఇస్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ద సెక్యూరిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సెక్యూరిటీ కాన్ఫరెన్స్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు వార్, ఫైటింగ్ బిట్వీన్ ద కంట్రీస్, నైబరింగ్ కంట్రీస్ ఆర్ మిలిటరీ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ అని మనకు అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ Munich సెక్యూరిటీ, Munich ఇస్ ఎ ప్లేస్ ఇన్ ద జర్మనీ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అన్ యాన్యువల్ కాన్ఫరెన్స్, ప్రతి ఇయర్ జరుగుతున్నటువంటి కాన్ఫరెన్స్. మెయిన్గా దేని మీద ఫోకస్ చేస్తుందంటే గ్లోబల్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ అనమాట. ఓకే, గ్లోబల్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ గురించి దిస్ కాన్ఫరెన్స్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. ఓకే, అంటే ఏంటి, సీనియర్ పొలిటీషియన్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్, మిలిటరీ లీడర్స్ అంతా ఉంటారు కదా, దే ఆల్ విల్ బి పార్టిసిపేటింగ్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ టు దిస్ Munich కాన్ఫరెన్స్. అంతే కదా, ఇప్పుడు మేజర్ డెసిషన్ మేకర్స్ ఎవరు ఉంటారు? ద మిలిటరీ లీడర్స్. ఓకే, ద మిలిటరీ లీడర్స్ అండ్ హెడ్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ ఉంటారు కదా, హూస్ డెసిషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంపాక్ట్ the world countries, whether it is a war or anything. Our decision put up చేసేది ఎవరు? the leaders, the military leaders, the countries heads as well as the military officers are the heads of the military departments. So వాళ్ళందరినీ కూడా ఇన్వైట్ చేసి a wide knowledge sharing and how to mitigate the security issues or how to mitigate the wars అనే దాని గురించి this Munich security conference అనేది annual గా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, which country is that? belonging to Germany. ఓకే, సో 2023 కాన్ఫరెన్స్ ఫోకస్ ఏంటనేది మనకు క్వశ్చన్లో అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, 2023 Munich కాన్ఫరెన్స్ సెక్యూరిటీ కాన్ఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క మేజర్ ఫోకస్ ఏంటంటే వార్ ఇన్ యుక్రెయిన్. వాట్ ఈస్ దట్? వార్ ఇన్ ఉక్రెయిన్.
ఓకే. సో దిస్ టైమ్ ఇన్ 2023 కాన్ఫరెన్స్లో ఏది టాపిక్ ఆఫ్ డిస్కషన్లోకి వచ్చిందంటే ఇట్ ఈస్ యుక్రెయిన్ వార్. మనకు తెలుసు కదా, రష్యా అండ్ యుక్రెయిన్ ఆర్ హెల్డ్ విత్ అ వార్. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద international issue that is threatening every country and impacted the country in various ways, right? మన COVID-19 ఒక ఇంపాక్ట్ చూపిస్తే రష్యా అండ్ యుక్రెయిన్ వార్ అనేది ఇంకో రకంగా ప్రతి కంట్రీ మీద డొమెస్టికల్లీ ఆర్ ఇంటర్నేషనల్లీ ఇట్ హ్యాస్ షోన్ ఇట్స్ ఓన్ ఇంపాక్ట్, రైట్? సో నౌ దిస్ పర్టికులర్ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ 2023 మునిచ్ కాన్ఫరెన్స్ అనేది మేజర్గా దేని మీద ఫోకస్ చేశారు అని అంటే యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ యుక్రెయిన్ రష్యన్ వార్. ఓకే. So what is this అంటే this is a leading forum for debating international security policy. Okay, మనకి అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ UNSC ఉంటుంది కదా, okay, United Nations Security Council, apart from this United Nation body, the other agency which is debating with international security policy and ante it is the Munich conference. It is the Munich conference. Okay. Protest against Bokang Bailing Hydroelectric project. మనం జనరల్గా hydroelectric projects కన్స్ట్రక్ట్ చేసినప్పుడు sometimes you will see there is a severe resistance from the locals for various reasons, like climate impact అవ్వచ్చు, whether that livelihood opportunity of the people living in that area may be lost or the lands may be acquired. ఏదైనా ఒక కారణం చేత ఎప్పుడైనా గవర్నమెంట్ మేజర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకున్నప్పుడు అక్కడ నుంచి ఎప్పుడైతే పీపుల్స్ని రిప్లేస్ చేయడం కానీ లేకపోతే ఎన్విరాన్మెంటల్గా ఏదైనా ఇంపాక్ట్ చూసినప్పుడు దేర్ విల్ బి అ సివియర్ రెసిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది లోకల్స్. బికాస్ ఎందుకంటే ద ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ సివియారిటీ బికాస్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ విల్ బి సీన్ బై ద లోకల్స్. అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్స్ అనేది వాళ్ళు ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతారు బికాస్ ఆఫ్ ఎనీ డ్యామేజ్. అంటే గవర్నమెంట్ తీసుకునే ఇనిషియేటివ్ వల్ల జరిగే ఏ నష్టమైనా ఫస్ట్ ఫేస్ చేసేది ఎవరంటే ద లోకల్స్, వెదర్ ఇట్ కుడ్ బి ఎన్విరాన్మెంటల్ డ్యామేజ్, వెదర్ ఇట్ కుడ్ బి టేకింగ్ అవే దేర్ ల్యాండ్స్. ఓకే. సో అందుకని ఈ పర్టికులర్ ప్రొటెస్ట్ అనేది దిస్ వాజ్ అగైన్స్ బొకాంగ్ బెయిలింగ్ హైడ్రోఎలక్ట్రిక్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆన్ ద రివర్ ధౌలి గంగా. మనకి ఎగ్జామ్లో ఇంపార్టెంట్ అంటే ఈ పర్టికులర్ న్యూస్లో ఉంది కాబట్టి బొకాంగ్ బెయిలింగ్ హైడ్రోఎలక్ట్రిక్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఎక్కడ ఏ రివర్ మీద ప్రపోజ్ చేశారంటే ధౌలి గంగా, విచ్ ఈజ్ వెరీ టైస్ ఇట్ ఇస్ ఉత్తరాఖండ్ పితోర్గఢ్ డిస్ట్రిక్ట్. ఎక్కడ అది ధౌలి గంగా ఉత్తరాఖండ్ కమ్స్ అండర్ పితోర్గఢ్ డిస్ట్రిక్ట్. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ 165 మెగావాట్స్ నుంచి కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు. మీకు ఇక్కడ మెగావాట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్స్ అ హైడ్రోఎలక్ట్రిక్ ప్రాజెక్ట్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఎన్ కెపాసిటీ ఆఫ్ 165 మెగావాట్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అనే కాంక్రీట్ గ్రావిటీ డ్యామ్. ఓకే, ఫ్రమ్ రివర్ బెడ్ లెవెల్ అండ్ అండర్ గ్రౌండ్ పవర్ హౌస్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ లైక్ మనకు ప్రీవియస్గా ఉత్తరాఖండ్ ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఎప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్ ఇన్ ద రీజన్ ద స్టేటెడ్ ఇస్ దట్ heavily construction of the hydroelectric dams irregularly, ante without any disciplined construction of hydroelectric projects here and there also led for a reason, and is also a reason for the Uttarakhand floods ani 2013 lo chusam manam. Similarly, this when there is a heavy government initiatives towards construction of hydraulic project in Uttarakhand, there will be a resistance from the people. Okay, now let us see the different types of the rivers that are located, that are connected in the state of Uttarakhand, that are important for exams. Let us see this. See, Vishnu Prayag. What is a Vishnu Prayag? It's a place where Alaknanda river plus Dhauli Ganga river is going to merge. Nanda Prayag is a place where Alaknanda river plus Nandakini is going to merge. So మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ విష్ణు ప్రయాగ్ అంటే ఏంటి, ధౌలి గంగా అలకనంద రెండు మీట్ అయ్యే ప్లేస్. Suppose if we take this is Alaknanda river, the place where Dhauli Ganga river comes and meets, this is called as Vishnu Prayag. This is called as what? Vishnu Prayag. Itla anamata. This main stream will be Alaknanda. If Nanda Prayaga comes, no, then this place is called as Nanda Prayag. Okay, Nandakini, if the Alaknanda river merge with Dhauli Ganga, then it is called Vishnu Prayag. If it is Nandakini river, then that is called Nanda Prayag. If it is Mandakini river, then that is called as Karna Prayag. Okay, if it is Bhagirathi river, then that is called as Dev Prayag. Okay, itla confluence river places anedi manaki exam lo important. So the confluence of Alaknanda and Dhauli Ganga is called Vishnu Prayag. Vishnu Prayag. Okay, so ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ప్రపోజ్ చేసినటువంటి ఈ పర్టికులర్ బకాంగ్ బెయిలింగ్ హైడ్రోఎలక్ట్రిక్ ప్రాజెక్ట్ అనేది విచ్ స్టేట్ డస్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు? ఉత్తరాఖండ్. ఏ రివర్ మీద అంటే ధౌలి గంగా.
Okay, the confluence of Dhauli, Ganga and Alakananda river is called as Vishnu Prayag. Vishnu Prayag. This good petko. Those are all the geographical interests that we have to definitely know. And next, Kajuraho temple. So, man Kajuraho temple gurinchi ikkada enduku chadutunnam, little basics, just revise you, that's it, okay. Manam already anta cover chesamu, just for a revision I am just including this, because you know Kajuraho celebration of the festivals, Kajuraho celebrations unnai jarigayi kada, recent current affairs we have seen, and we also have seen a parrot lady idol which was taken by the Canada, returned back to India in 2015, that was placed in the Kajuraho Monuments and recent yesterday current affairs lo kuda chusam. So once again let us understand the importance of the Kajuraho monuments or the temples. Okay, first thing, they belongs to the state of Madhya Pradesh. This is a basic thing that you have to know. Kajuraho monuments, remember it is belonging to the state of Madhya Pradesh, right? Madhya Pradesh. ఇవన్నీ కూడా ఒక్క మాన్యుమెంట్ కాదు, గ్రూప్ ఆఫ్ మాన్యుమెంట్స్ అన్నిటిని కలిపి ఖజురహో గ్రూప్ ఆఫ్ మాన్యుమెంట్స్ అని అంట. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ టెంపుల్ స్టైల్ వచ్చి ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దట్ మనకు నార్త్ ఇండియన్ టెంపుల్ స్టైల్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నగారా, ఓకే, అండ్ సౌత్ ఇండియన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద్రావిడియన్, ఓకే, అండ్ మిక్స్ ఆఫ్ బోత్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వేసారా, వేసారా స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్ కన్స్ట్రక్షన్. ఓకే, సో నగారా, ద్రావిడ, వేసారా ఇట్లా మనకు 3 టెంపుల్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి, బేసింగ్ ఆన్ ద గోపురం అండ్ ద శాంక్టమ్ శాంక్టోరం అండ్ ద మండపాస్. ఓకే, ద టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ కీపింగ్ ద ఐడల్స్, ఇవన్నిటిని బేస్ చేసుకొని, ఓకే, దీస్ టెంపుల్ స్టైల్స్ ఆర్ డిఫరెన్షియేటెడ్. ఓకే, సో నగారా స్టైల్ ఆఫ్ ద టెంపుల్స్ విల్ సీ ఇన్ ద స్టైల్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఇన్ Kajuraho monuments అంటే నగారా స్టైల్. ఇక్కడ Hindu as well as both Jain temples are located in Madhya Pradesh under this Kajuraho group of monuments. Not only Hindu temples, Jain temples are also located. And మనకు స్టేటస్ ఆఫ్ యునెస్కో హెరిటేజ్ వరల్డ్ సైట్ ఎప్పుడు ఇవ్వడం జరిగిందంటే 1986లో Kajuraho మాన్యుమెంట్స్కి యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ లిస్ట్లోకి రావడం జరిగింది. విచ్ ఇయర్? 1987. ఓకే, అండ్ దే బిలాంగ్ టు ఆల్మోస్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ 11th century and built by Chandala dynasty. ఏ డైనాసిటీ అంటే Chandala's dynasty. Clear? So these are the basic things that you definitely have to know regarding the Kajuraho group of monuments. Next, so recently the export demand for the variety of red chilli has grown up. In the news we have seen. Now let us see what is that variety that is having a heavy booming towards the export and ante it is Teja Chilli. What is that chilli? Teja Chilli. This is actually cultivated in the North Mexico, but it was very popular to India, which was brought to India by Portuguese. Okay, so fine variety of Guntur chilli this is. So recently this was in the news because the export demand for this has been increased. The export demand for this has been increased, which is a variety called Teja Chilli variety. Okay. Let us see the important benefits of this particular Teja red chillis. First one, rich in vitamins, minerals, copper, potassium, C, B and A vitamins. Okay, powerful antioxidant, clears congestion, antibacterial properties, decreases the risk of osteoporosis. Ante enti depletion of your bone, calcium composition on your bone. So ఇవన్నీ కూడా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ద రెడ్ చిల్లీ, దట్ ఈస్ తేజా చిల్లీ. నెక్స్ట్, ఇటాలియన్ రీసెర్చ్ హ్యావ్ డిస్కవర్డ్ ఎ డార్క్ గ్యాలక్సీ ఆర్ ఇన్విజిబుల్ గ్యాలక్సీ. మనకు కనిపించదు కాబట్టి వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ డార్క్ గ్యాలక్సీ. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ బిహైండ్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ అ డార్క్ గ్యాలక్సీ అంటే దట్ వీ కుడ్ నాట్ సీ ఇట్, ఇన్విజిబుల్, కనిపించట్లేదు కాబట్టి దాని పేరు డార్క్ అని పెట్టడం జరిగింది. బట్ దెర్ ఇస్ నథింగ్ మోర్ సైంటిఫిక్ రీజన్ ఫర్ ఇట్. Naming that galaxy which we cannot see is called as a dark or invisible. Okay, కనిపించట్లేదు కాబట్టి దాని పేరు డార్క్ గ్యాలక్సీ కానీ ఇన్విజిబుల్ గ్యాలక్సీ అని అంటున్నాం. ఓకే, మనకు ప్రీవియస్గా జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ గురించి వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ సో మచ్, రైట్? ఫ్రమ్ ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ రీసెంట్ డెవలప్మెంట్స్ అవార్డ్స్ వరకు కూడా మనం జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ గురించి కంప్లీట్గా చదివేశాం. సో దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ టెలిస్కోప్. Okay, this is one more telescope which is studying about the cosmic evolutions. Okay, the cosmic evolutions ki chadutunnatuvanti one more telescope anamata. Let us see what is this. Manaku Italian researcher, this is what Italian researchers. Okay, Italian researchers discovered dark galaxy
which is called invisible galaxy, using Atacama Large Millimeter Array Telescope. This is called a telescope. Okay, Atacama Large Millimeter Array Telescope. What is this? ALMA. So what do you understand by ALMA? It is Atacama Large Millimeter Array. Okay, this is a telescope. So this galaxy, presence of the galaxy has been discovered by using this particular Atacama Large Millimeter Array by using gravitational lensing technique. మనకి టెక్నిక్ ఏంటనేది డీటెయిల్స్గా నాట్ రిక్వైర్డ్, బట్ జస్ట్ నో దట్ గ్రావిటేషనల్ లెన్సింగ్ టెక్నిక్ ద్వారా డిస్టెన్స్ ఉన్న గ్యాలక్సీ ఏదైతే మనకు కనిపించదో దట్ వాజ్ రీసెంట్లీ డిస్కవర్డ్ బై ద ఇటాలియన్ రీసెర్చర్స్ బై యూజింగ్ విచ్ వన్ అటకామా లార్జ్ మిల్లీమీటర్ అరే ALMA telescope. Now let us see about this ALMA telescope. Okay, this is an association of US, Japan, Canada, Taiwan, Korea and Chile. వీళ్ళందరూ కలిపినట్టు అసోసియేషన్ డెవలప్ చేసినటువంటి టెలిస్కోప్. దిస్ ఇస్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ గ్రౌండ్ బేస్డ్ ఫెసిలిటీ ఫర్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇన్ మిల్లీమీటర్ అండ్ సబ్ మిల్లీమీటర్ రీజన్స్లో కూడా అబ్జర్వేషన్స్ చేయడానికి దిస్ హ్యాస్ బీన్ ఫౌండ్ యాజ్ ఎన్ గ్రౌండ్ బేస్డ్ ఫెసిలిటీ అనమాట. దిస్ ఇస్ వాట్ ద టెలిస్కోప్. Okay, this is a single telescope, that is Atacama Large Millimeter Array is a single telescope composed of 66 high precision antennas. Okay, ఇది ఎక్కడ ఉంటుందంటే నార్థన్ చిలీ at Chanjajor Plateau, and this is allowing the scientists to unravel long standing important astronomical mysteries. అంటే astronomical mysteries ni cosmic origins ni find out చేయడానికని they have come out with this new development. That is Atacama Large Millimeter Array, which was in the news, is a type of telescope that is used by Italian researchers in collaborations with US, Japan, Canada, Taiwan, Korea and Chile international partnership, where they are going to study the astronomical mysteries as well as cosmic origins. So ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్లో మనకు జనరల్గా క్వశ్చన్స్లో టెలిస్కోప్స్ గురించి కానీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సైన్స్లో డెఫినెట్లీ దే విల్ ఆస్క్ యూ. సో ప్రీవియస్గా మనం చదివిన జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ కానీ హబుల్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ కానీ ఆ రిలేటెడ్తో పాటు దీన్ని కూడా యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ యువర్ స్టడీ లిస్ట్. ఓకే, సో లెట్ us once again see the different current affairs that we have covered today. So okay, so first about vulnerability we have studied. మనకు దీంట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్. దెన్ మునిచ్ సెక్యూరిటీ కాన్ఫరెన్స్, వేరస్ మునిచ్ సెక్యూరిటీ కాన్ఫరెన్స్ అంటే జర్మనీ, రిలేటెడ్ టు సెక్యూరిటీ కాన్ఫరెన్స్. సో రీసెంట్గా 2023 కాన్ఫరెన్స్ దేని మీద ఫోకస్ చేయడం జరిగిందంటే ఇట్ ఈజ్ ఆన్ యుక్రెయిన్ వార్, రష్యా యుక్రెయిన్ వార్ మీద ఫోకస్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ బొకాంగ్ బెయిలింగ్ హైడ్రోఎలక్ట్రిక్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటి? దిస్ ఇస్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ప్రాజెక్ట్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఆన్ ధౌలి గంగా రివర్ విచ్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఉత్తరాఖండ్ డిస్ట్రిక్ట్. సో అండ్ Kajuraho Monuments, బికాస్ మనం రీసెంట్గా ఎక్కువ ఖజురహో గురించి వింటున్నాం కాబట్టి ఈ బేసిక్ డీటెయిల్స్ అనేది యూ హ్యావ్ టు డెఫినెట్లీ రిమెంబర్. అంటే దిస్ షుడ్ బి దిస్ కరెంట్ అఫైర్ అబౌట్ ఖజురహో షుడ్ బి ఇన్ యువర్ లిస్ట్ ఆఫ్ రివిజన్. మీకు లిస్ట్ ఆఫ్ రివిజన్స్ ఉంటాయి కదా, లిస్ట్ ఆఫ్ రివిజన్లో మీరు డెఫినెట్గా ఖజురహో టెంపుల్స్ గురించి డెఫినెట్గా యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ సో దట్ యూ కెన్ రివైజ్ డ్యూరింగ్ యర్ ఎగ్జామినేషన్స్. నెక్స్ట్ రీసెంట్లీ ఎక్స్పోర్ట్ డిమాండ్ ఫర్ దిస్ ఇస్ జనరల్ ఇష్యూ దట్ ఈస్ హ్యాపెండ్. ఒక్కొక్కసారి మనకు ఇట్లాంటి జనరల్ మ్యాటర్స్ని కూడా కనెక్టెడ్ టు ఎగ్జామినేషన్ ఇవ్వచ్చు ఇంపార్టెన్స్ అని. అండ్ దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఇటాలియన్. Okay, so these are the first phase of our current affairs, and for the second part of our current affairs you can download our app, that is TEJAS ACADEMY app, and can view a second part of a current affairs, and you can relate all the issues and you can utilize for the study for your competitive exams. Okay, thank you.